আমরা স্টার্টআপসে শুধু যে ইনভেস্টমেন্ট নয়, ইনভেস্টমেন্ট ইজ ওয়ান থিং, দি আদার থিং দ্যাট উই ডু ইজ হ্যান্ড হোল্ডিং ইন টার্মস অফ মার্কেটিং দেম। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে স্টার্টআপ সংস্কৃতি এখনো শক্ত ভিত পায়নি। মূলধনের অভাব, ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতার ঘাটতি এবং কার্যকর সরকারি নীতির অভাবে নতুন উদ্যোগ বড় হতে পারছে না। এই বিষয়গুলি নিয়ে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের ফাউন্ডিং সেক্রেটারি শুভাশিস দত্তের সঙ্গে কথা বলে ট্রু নিউজ বাংলা। আপনার মতে কলকাতায় এখনো শক্তিশালী স্টার্টআপ সংস্কৃতি কেন গড়ে ওঠেনি? আমরা স্টার্টআপসে শুধু যে ইনভেস্টমেন্ট নয়, ইনভেস্টমেন্ট ইজ ওয়ান থিং, দি আদার থিং দ্যাট উই ডু ইজ হ্যান্ড হোল্ডিং ইন টার্মস অফ মার্কেটিং দেম। সো ওয়ান্স দ্য প্রোডাক্ট ইজ রেডি, দ্য সার্ভিস ইজ রেডি, তো আমরা সেটাকে কিভাবে প্রমোট করতে পারি সেটা আমাদের এই নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে প্রচণ্ডভাবে হয়। অন্য মেট্রো শহরের তুলনায় কলকাতার সবচেয়ে বড় পিছিয়ে পড়ার জায়গা কোনটি? প্রবাবলি অন্যান্য স্টেটের থেকে পিছিয়ে আছে, I get it, but again if you see government not West Bengal government but Indian government records, central government record যদি দেখেন MSME তে কিন্তু আমরা 1, 2, 3 এর মধ্যে চিরকাল আছি। In fact in the latest records also you will see it's the same. Having said that, I would agree that lot of these new age startups in terms of technology সেগুলো কিন্তু অনেকই কম। তৃণমূল কংগ্রেস 34,000 কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট করলেও আমরা কেন কোনো উন্নয়ন দেখছি না ব্যবসার ক্ষেত্রে? এই নিয়ে বাবা হচ্ছে ভিলেন, বাবা কিন্তু ব্যবসাদার। সো ব্যবসাদার শ্রেণী যে মানে একটা দ্য নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স ইন সোসাইটি, এইটাকে কিন্তু বারে 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 কিন্তু সিনেমার মধ্যে দেখানো হয়েছে। দিস ইজ বিকজ অফ দ্যাট দ্য কমিউনিস্ট কালচার দ্যাট হ্যাজ বিল্ট ইন which brought in this in even in the popular cinema. এখান থেকে বেরিয়ে এসে to get back on track for development of Bengal was a tall task that Mamata Banerjee had to take up, and she did. Of course, our government came into power because of a certain anti rather industry stance, but again once she came into power, there are no buns in Kolkata anymore. If you notice, electricity is available throughout the state. যেটা আগে power cuts was very very common, এখন power cut আমরা ভুলেই গেছি। We don't buy generators even for our factories or over here. তরুণ বাঙালিদের ঝুঁকি নিতে না চাওয়ার মানসিকতাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? Capital shortage is an issue, but at the same time probably the exposure to capital, যে কিভাবে capital পাওয়া যাবে is something which is our domain actually. In fact, আমরা যখন বসি স্টার্টআপসের সাথে, the real problems are not into capital. I have noticed it. ওটা কোথাও একটা মার্কেটিং এর অভাব, কোথাও একটা ওদের প্রোডাক্টটা যে বিক্রি হবে রোলিং এর অভাব, হয়তো একটা ক্যাপিটাল ইনভেস্টেড হলো। কোনো প্রবলেম নেই সিস্টেম মুভ করাতে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। Yes, I agree with you. There is a inertia in the bureaucracy যেখানে, and we have noticed it. এটা in fact কিছু কিছু অফিসার্স, it depends on the officer. If you get something through in New Town with Debashish Sen in power, then things move, things happen. But if you have, I'm not going to name people, but there are some, I remember meeting this particular secretary, and I told this gentleman, je apni eitake ekটু move koran, ei file ta pending ache, there is this man who wants to make a factory over here, your land is ready, why don't you give it to him? And interesting reply, he said the industry comes to the government doesn't go to the industry. This age arrogance, this audacity will probably cripple whatever has been built till now. So government has to be more proactive. সেখানে I agree completely, the government's priority এখন সিনার্জি করছেন, এখন MOUs এর কথা আপনি বললেন, we hear, I'm not claiming this, but we hear that most of these MOUs are actually made up. They are not real intent to do business or invest in Bengal, but they are made up because you have to create a narrative. রাজ্য সরকারের স্টার্টআপ নীতি ও পরিকল্পনায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করেন?
because these big fund companies, যেগুলো VCs, they are all located in Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad, এই সব শহরগুলোতে, some in Pune as well. এদের কাছে যখন অ্যাপ্রোচ করে, because they are based in Calcutta, the headquarters are in Calcutta, they are kind of discouraged. They are in fact told, why don't you shift to Bangalore so that it's easier for us to fund you. Why are they discouraged? See, I'll tell you, there is a feeling that has been created through history, in recent past rather, যেখানে একটা perception গেছে যে Bengal is anti-business, is anti-industry. Risk appetite কম? I think it's more about the political changes that we went through. If you see, before the communist regime, Bengal was flourishing with business. In fact, most of the government projects যেগুলো আসছিল সেগুলো কিন্তু বেঙ্গল ভিত্তিকই ছিল. During that communist regime, things changed completely. There were riots that happened. There were, this disturbance in industry, labor unions, lockouts, bans, etc., etc., etc. এই যে একটা ফেজ যখন গেছে, একটা ফিয়ার সাইকোসিস কিন্তু এখনো কাজ করে, যে না, বেঙ্গলে কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে ওখানে কিন্তু লকআউট হয়ে যাবে, ওখানে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে.